Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers jeunes lauréats, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir la cérémonie des graduations du Fonds Prince Albert. C'est une année très spéciale, vu que nous fêtons le 30e anniversaire. 30 ans déjà, que de jeunes talents belges ont l'occasion de conduire des projets d'envergure internationale au sein des entreprises belges. Je suis d'autant plus ravie d'être ici avec vous que je suis convaincue de la plus-value que le genre de possibilités apporte à nos jeunes, ainsi qu'à notre pays et son économie. Het is heel belangrijk voor ons land dat er jonge en innovatieve ondernemingen opgericht en uitgebouwd worden. Maar op dit vlak presteert België spijtig genoeg ondermaats. Om dit probleem aan te pakken, moeten we een omgeving creëren waarin jongeren aangemoedigd worden om te ondernemen, te innoveren, de wereld te ontdekken en hopelijk ook de wereld te veroveren met Belgische producten en Belgische ideeën. Het Prins Albert Fonds legt de focus op deze thema's. Buitenlandse handel, jongeren en ondernemerschap. En dit is volgens mij essentieel voor België. Tout d'abord, le commerce extérieur, un élément indispensable à notre croissance et à l'emploi. Et ce, particulièrement dans notre petite économie où les exportations représentent à elles seules près de 83% de notre produit intérieur brut en 2013. Le commerce extérieur concerne toutes les entreprises, grandes et petites. Et ce sont par ces échanges avec l'étranger que beaucoup d'entre eux parviennent à se consolider et à croître. Malgré la crise, le commerce extérieur est resté très important pour la Belgique. On observe cependant de nouvelles tendances. Notre pays est en train de se désindustrialiser, ce qui se remarque dans nos échanges commerciaux. On voit par exemple que nos exportations de services augmentent plus vite que celles de l'industrie. Nos parts de marché à l'exportation de services sont également plus grandes que celles de l'exportation de biens. La mondialisation, l'innovation et le développement incessant du numérique nous permettent d'offrir des services spécialisés et différenciés dans le reste du monde. Mais cela signifie que nous sommes en compétition avec beaucoup plus de concurrents, tant sur les marchés extérieurs que sur notre propre marché interne. Depuis ces 10 dernières années, notre pays a perdu des parts de marché. Il y a donc beaucoup d'efforts à faire pour garder une place compétitive. Mais ne soyons pas négatifs, il y a des signes positifs de légère augmentation des parts de marché. Et en fait, l'amélioration salariale, les baisses des charges sociales, le dollar plus fort vont certainement nous aider dans les prochaines années. Une autre tendance souligne l'importance de connaître le monde des affaires à l'étranger et que nous exportons de plus en plus hors de l'Union européenne. Une expérience à l'étranger, comme ces lauréats ici ont fait, est donc essentielle. S'adapter à une autre culture et adapter sa façon de faire des affaires est un atout crucial pour développer. Un deuxième élément, celui qui me tient également très fort à cœur, les jeunes et leurs talents. Le monde change, les entreprises également. L'éducation, les compétences de chacun évoluent. À l'heure du numérique et des révolutions multiples comme l'économie de partage, l'Internet des objets et les voitures autonomes sans conducteur, qui d'autre que les jeunes seraient mieux placés pour pouvoir tirer profit des avancées technologiques? En Belgique, nous avons beaucoup de talents. Beaucoup d'études internationales soulignent la qualité de l'enseignement et les compétences de nos diplômés. Néanmoins, encore trop de jeunes sont au chômage. Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi, cette année, la FEB donne la priorité aux jeunes, avec entre autres avec un forum dédié à l'emploi des jeunes. Il y a quand même une faille à souligner. Le profil de nos jeunes ne correspond pas toujours aux compétences requises sur le marché du travail, surtout dans les domaines digitaux et scientifiques. Nos jeunes ont besoin d'un apprentissage plus adapté aux nouveaux outils et aux nouvelles connaissances. Une solution encore plus indispensable est de les familiariser avec le marché du travail. Une première expérience en entreprise
est indispensable et permet d'acquérir des compétences solides. Et c'est pour ceci que des projets comme le Fonds Prince Albert donnent une solution à ce problème. Ils donnent aux jeunes l'opportunité de développer leurs talents sur des projets concrets et motivants. Le fait de développer ces projets dans des pays étrangers, dont plusieurs en plein essor, ne fait qu'enrichir leur expérience et leur fournit un bagage encore plus complet et essentiel voor l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Vandaag ondernemerschap is zo belangrijk. Vandaag doet het ondernemerschap in België het niet zo goed. Er zijn te weinig Belgen die de sprong naar het ondernemerschap durven te maken. In vergelijking met andere Europese landen worden er dan ook weinig nieuwe bedrijven opgericht. In België worden er slechts 2,5 bedrijven opgericht per 1000 inwoners. Dit staat in schril contrast met het EU-gemiddelde van 6,6 ondernemingen per 1000 inwoners. Een Europese studie laat zien dat de helft van de ondervraagden bang is om een bedrijf te starten, omdat ze vrezen om te falen of failliet te gaan. Als we dit probleem willen aanpakken, hebben we uiteraard nood aan een gepast beleid. We moeten jonge ondernemers koesteren en helpen. En dat kan men door een aantrekkelijke fiscaliteit voor starters en ondernemers op te zetten, een minimale administratieve rompslomp om een bedrijf op te starten en te runnen, en een betere beschikbaarheid van kapitaal voor jonge starters. Daarnaast hebben we ook nood aan jullie, gedreven jongeren, met vernieuwende ideeën die bereid zijn ervoor te gaan en bereid zijn om de noodzakelijke risico's te nemen. En we moeten jullie de kans geven om jullie potentieel te ontwikkelen en ten volle te benutten. C'est en comprenant depuis 30 ans déjà l'importance d'acquérir de l'expérience à l'étranger pour les jeunes que la FEB et la Fondation Albert ont mis sur pied ce fonds. Je ne peux que féliciter les organisateurs pour avoir réussi à renforcer cette synergie entre jeunes, commerce international et entrepreneuriat, plus que nécessaire dans le monde aujourd'hui. Chers jeunes lauréats, je tiens à vous féliciter pour la réalisation de votre projet. Je suis sûre que cette année a été extrêmement enrichissante pour vous. Vous avez contribué au développement commercial d'entreprises belges en promouvant celles-ci sur le plan international. Mais ce n'est pas fini. J'espère que ce contact avec l'entrepreneuriat a renforcé vos compétences et vos capacités, mais surtout qu'il a aiguisé votre curiosité, vous a donné la motivation de continuer à entreprendre. C'est des jeunes comme vous que la Belgique a besoin pour innover, créer et renforcer notre économie. Qui sait, vous serez peut-être un jour l'une des entreprises qui accueille un jeune talent. Je vous souhaite déjà un grand succès pour la suite de votre carrière. Chers membres du jury, du comité d'administration, collaborateurs du Fonds Albert, entreprises accueillant les lauréats, bravo! Vous avez contribué au renforcement et la promotion de notre pays, nos entreprises et nos jeunes. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable soirée. Before we start with the degrees of the candidates, we have a short video to show you. 20 years ago I had a dream, and my dream was to set up my own company. And I was selected by the Prince Albert Fund, and I had this unique opportunity to set up a manufacturing plant, greenfield operations in China. The alumni network it's a very open network. Not everyone knows everyone, but when you speak to the other alumni, you see that you have a lot of things in common. One way or the other, the Prince Albert Fund selects people with same interests, same
same thing. So it's quite nice. You know, looking back at this experience, I think I probably got three main learnings out of the experience that the funds offered to me. So the first one, it was really an opportunity to roll up my sleeves. The second learning was that it opens, let's say, the way to an international career. And the third learning of this experience was the access to an international network. So for me, if I look back at two moments in my career where the puzzle seemed to fall together, it was the day I was selected for the Prince Albert Foundation, and it was the day I joined my current employer, Center for Creative Leadership. I think it's important to know what you want to do in your life, and then also in your projects with Prince Albert Fund, and everything will be possible. I didn't regret any second that I've chosen for the Prince Albert Fund project. It really gave the boost to my professional career that I wanted. It's a great instrument that opens a lot of doors to build up your network. And on a personal level, you really develop your entrepreneurial mindset, how you think to get things done and to get moving. Thanks to the fund, I was able to discover those two very different regions in the world and gain the experience I wanted. The Prince Albert Fund project forces you to do things on the field. You have to help yourself because the company relies on you. And this hands-on experience helps me today in my new job. If you get the opportunity to get the funds, you should really grasp it because it's an important way to diversify yourself from other people in the world, to say, or other people looking for a job or even having a job. So if you're, of course, ambitious and motivated and you have graduated from a good school, that's the starting point. But the most important thing is that you're going to think about it. What would the fund bring to you? And that is what I, as a jury member, will try to find out. So thanks to PAF to make this happen. Congrats for the past 30 years and best wishes for another 30 years. Cheers. We zullen nu één voor één, alfabetisch, de kandidaten naar voren laten komen. Zij krijgen hun diploma hier en hebben dan een prachtig fotomoment met de koning. Dit gebeurt één keer in uw leven. Lachen als de camera begint. Michèle de Potter, who will start today as our first laureate. Hier, proficiat. Certificaat. The next one to receive his degree is Bertrand Heubrechts. We welcome Louis-Alphonse Nobels, who is here with us today.
So our next candidate is Koen van Bezien. Johan van der Beek. Simon van de Zande. Peter Branham. The next candidate is Peter Wilmots. Jan Willem Willy. So Evert de Smit. Peter de Sutter. Ruben Douwes. Lavinia Ducarme. So next is Nicolas Gréan. Lisbeth Houthofs. Thibaut Jonker. Matthias Michiels. Marie Page. Maarten Pauwelijn. Manon Siekema. Matthias Verreken. And then last but not least, Nicolas Sioen. Mag ik nog een applaus voor alle kandidaten?
Sioen, mevrouw. Dear friends of the Prince Albert Fund, dear new laureate. On behalf of the new Prince Albert Fund Board of Directors, thank you for the opportunity to share some thoughts on the next 15 years of the Fund's life. Today marks the celebration of 30 successful years of the first iteration of the Fund. We will call it PAF 1.0. Today also marks the start of a new chapter of the Fund's remarkable history. We will call it PAF 2.0. Let me give you a brief recap of PAF 1.0, then share why we felt the time was right to move to PAF 2.0, share with you what will change and what will not change, share our dream for success for 2030, and last but not least, share with you how you can all help, because without your ongoing commitment and support, we will not be able to repeat this success. Please walk with me back in time for a moment. In 1984, which for some millennials in this room seems to be when the animals were still talking, but it was only 30 years ago, two enlightened men sitting here, realized that Belgium would be impacted by globalization in more ways than one. These two men were Baron Daniel Janssen from Solvay, then also chairman of the VWO-FEB, and Count Michèle de Dissem, then managing director of the King Baudouin Foundation. To help prepare for those globalization days with a truly long-term perspective and with limited concern for immediate ROI, they established at the occasion of the Prince's 50th birthday a special fund in his name within the King Baudouin Foundation. The fund not only honored Prince Albert's incessant support to that day on behalf of Belgian export companies, work that carried on elegantly for many, many more years. The recent export mission to Qatar, led by Princess Astrid, with more than 450 people, the largest mission ever, is testimony to the vibrancy and relevance of that effort to all actors of the evolving Belgian economic and political landscape. But the fund was designed specifically to create over time a new cadre of Belgian business talent. Talent that will be better prepared to tackle the ambiguity of the globalized world. Just to be clear, in 1984, this was a very revolutionary concept. It was not very customary for young talent below 30 to venture abroad for Belgian companies. The world was still a very scary place, and far away was far away. Sending people outside a then very much smaller Western Europe, pre-Berlin Wall, was a really expensive and very risky move. No internet or smartphones, no email, no Skype, no WhatsApp, no Snapchat, no FaceTime. But we, ladies and gentlemen, we had a unique thing. We had a fax. Companies typically send out only their most trusted and experienced members. But this new Prince Albert Fund that was founded, it challenged that prevailing expat HR notion and said, and we do it in a fundamental way, it bet on youth. That was, on its own humble scale, if you allow me the analogy, as disruptive at this time in terms of HR notions as Uber or Airbnb are considered disruptors in the taxi or hotel business today. Maybe it was no coincidence that in that same year, Steve Jobs introduced the revolutionary Apple. But ladies and gentlemen, that was 1984. Fast forward to 2014, you saw the video, you saw PAF Track's record, 362 candidates, 175 companies, 40 countries. Results like this happen because men and women of vision and steady commitment over years make it happen on all levels, from the board to all the administrative support. Many of those have served for years. Julien de Wilde presided over the PAF board for the last 8 years. Bedankt Julien voor onze discussies et pour ta confiance pour le nouveau comité de gestion. Bedankt ook Vera. For many generations of candidates, Vera Billen is a household name. Sire, merci, dank u wel for being with us here again at the fund that carries your name, and to witness this moment with all of us. Can I please have a phenomenal applause for PAF 1.0.
1.0 world. Why a PAF 2.0? As always for any brand, the answer lies in designing for the changing needs of the consumer and company of tomorrow. Our typical candidate is 25 to 27 years old at the time they get chosen. That means, as of now, typically people born after 1990. These are the last of the millennials and the first of the so-called Generation Z. They all grew up in a very different world than many of us in this room. And there have been many shifts over the last years in the companies that hosted laureates. Some of our big companies of the past, they got bigger, they got sold, or they got consolidated. Small companies at that time have grown up to be giants now. And luckily, we have many new emerging ones, fueled by a fast-growing entrepreneurial ecosystem in Belgium. These are the champions of tomorrow, and they need to scale globally faster than ever to be competitive. They need talent. It was time, so we concluded last year, not for revolution, but for evolution. There was lots of detailed work done in working groups, but here is what PAF 2.0 is all about in a nutshell. First, we will not change the reason of existence of the fund. It's why. The mission remains unchanged. We feel it is more relevant than ever. Second, we will evolve and optimize and refresh the how, from the selection all the way to the experience and the reintegration as an alum. Third, last but not least, there will be a big change in the who. The ambition, our collective ambition, is to double the PAF impact over the next 15 years. That concretely means sending out as many candidates, about as many candidates, over the next 15 years as we have sent out over the last 30 years. Our goal is to be able to award 350 of such laureates by 2030, without any compromises on quality. Rest assured, getting a PAF fellowship will remain the same tough challenge for any prospective candidate as it is today. So why is a PAF fellowship worth fighting for? And why would a Belgian company want to host one? For candidates, in essence, as you've heard and seen, they get a life-changing personal leadership development opportunity, second to none. An experience like that will color the course of their entire professional and private life. The traineeship will teach them many technical skills, but that's just the start. A PAF training is about acquiring core leadership competencies that will be with you forever. Problem-solving skills, analytical skills, communication skills, intercultural management skills, and last but not least, what leadership is really all about. Getting results, and how to deliver results in a very ambiguous and uncertain globalized world. There is that kicker that makes the Prince Albert Fund so unique versus anything else you can get. Since 30 years, its secret sauce. No other fellowship offers the same today. As a candidate, you become the master of your own destiny. It is your decision what company you bet on and how you negotiate your PAF scholarship with. So what do the host companies get? Assuming they can convince the candidate to, and there's a match. They win in the ever bigger war for internationally oriented talent. They win very carefully pre-selected high potentials with a high probability to deliver results, possibly over a long time. Some of the people have stayed at their company forever. Yes, it remains a bet, but as people know by now, it is a very cost-efficient bet with very good odds. Now, no bigger ambition is really possible without the commensurate means. The new board worked out multiple financing scenarios, and one key component of our final plan, which we shared and was approved, includes a fundraising drive to strengthen the base PAF endowment set up 30 years ago. So this is the first fundraising drive we do in 30 years. Specifically, we aim to raise 2.5 million euros by mid-2016 to bolster the existing PAF endowment. We break this down, if you think about it, as the equivalent of 100 fellowships of 25,000 euros. Yes, they've been increased a little bit. The dollar is more expensive. Nearly 10 of those 100 fellowships are already in. We have about 90 to go. We are rolling up our sleeves to confidently make this happen.
We trust you will take our call and that you will contribute to this worthy cause. In conclusion, Aldous Huxley wrote the famous book called Brave New World in 1932. One of his memorable phrases was, "Experience is not what happens to you, but what you do with what happens to you." Let's put our collective experience to work. By 2030, PAF 2.0's dream is to have awarded 350 young men and women who will have helped many new, young and established Belgian companies to conquer the brave new world ahead of us. Thank you very much.